La escritura yacía sobre la mesa como algo que hubiera muerto allí mismo. Era una sola hoja de papel amarillento, sostenida en una esquina por un tintero de bronce. Y los cuatro hombres en el salón alargado de Wexmore la miraban de la manera en que los hombres miran algo que han acordado no tocar. La lluvia se movía contra los ventanales altos en lentas cortinas gris. Habían encendido un fuego a regañadientes, que despedía más humo que calor, hasta que el air cargó ese olor a ceniza mojada y aquel frío particular que habita las grandes casas donde nadie es amado. La mujer estaba de pie. Los hombres estaban sentados. Nadie había discutido ese arreglo. Simplemente había sucedido, de la forma en que sucede el clima, y nadie se le ocurrió corregirlo. Su nombre, hasta donde ellos sabían, era la señora Vane. Tenía quizás 32 años, vestía de gris de mañana, y suave en los puños por el uso, y se sostenía con una quietud que los hombres de rango confundían con mansedumbre, porque nunca habían tenido que aprender la diferencia. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, y no se movían. El abogado, el señor Put, se aclaró la garganta y leo los términos en voz alta, y mientras lea, el duque de Wexmore observaba la lluvia y no a la mujer, porque para él la mujer era un asunto de negocios que se estaba cerrando, y uno no mira el negocio. La propiedad conocida como Grey Hollow Grange, leo Put, junto con su casa, sus dependencias, su huerto y las 41 hectáreas correspondientes, queda por la presente cedida sin obligación adicional a la señora Adeline Vane viuda, para su uso exclusivo. Hizo una pausa. Parecía levemente avergonzado. Su excelencia dice que así comprende que la propiedad no produce ingresos, no tiene arrendatarios de valor, y no debe esperarse ninguno. Tiene un techo, dijo el administrador de tierras. Aunque yo no me pararía debajo de él en un vendaval fuerte. Se llamaba Silas Creel, y había servido el duque durante 30 años, y sonrió al decirlo. Una sonrisa delgada y ensillada, aprendida por un hombre que sabía que la crueldad se tragaba más fácil cuando vestía el disfraz de una broma. El duque no dijo nada por un momento, luego se volvió de la ventana. Julian, séptimo duque de Wexmore, era un hombre de mediados de sus 30 años, con un rostro fino y frío, y ojos que habían dejado de esperar nada, y había regalado la Grange sin valor por la razón más simple del mundo. Una deuda de honor, contraída con un hombre al que ahora apenas podía recordar bien, había sido reclamada por carta, y saldarla con Grey Hollow no le había costado nada que el valorara. Regaló la Grange de la misma manera en que otro hombre regalaría un abrigo del que se ha cansado, y esperaba sentir cuando todo terminara, el pequeño y limpio alivio de librarse de algo. ¿Comprende usted, le dijo a la mujer, que está aceptando una ruina? Lo comprendo, dijo ella. La mayoría no lo haría. Yo no soy la mayoría, dijo ella sin calor en la voz. De la manera en que uno enuncia el clima. Y algo en la llaneza de aquello hizo que la sonrisa de Creel titubeara medio segundo. El duque no lo notó. Hizo un gesto hacia la escritura, y Put la giró y lo ofreció la pluma. Pasó un minuto. Dos. Ella no se abalanzó sobre ella, en I loro de gratitud como Creel había esperado, en I regateo, en I pregunto lo que una mujer sensata preguntaría sobre posas, diezmos y inviernos. Simplemente tomó la pluma, firmó su nombre con una mano más firme que la de cualquier hombre en esa mesa, la de Joe, y por fin miró directamente al duque. Y en esa mirada había algo que él no supo nombrar, y que pesaría un año sin lograr nombrar. No era gratitud. Era paciencia. Era la paciencia de una María. Gracias, excelencia, dijo ella, por devolverme lo que ya era mío. Él escuchó las palabras. No las escuchó realmente. Las tomó por la extraña cortesía formal de los de baja cuna, y no pensó más en ello, porque la lluvia había emanado y deciba cabalgar antes del anochecer. Pero Creel las escuchó de otra manera. Creel, que no olvidaba nada, que había construido su vida entera sobre las cosas que otros hombres olvidaban, sintió un dedo pequeño y frío recorrer la espalda. La observó doblar la escritura contra su pecho,
donde una mujer guarda aquello que no piensa perder, y penso, aunque todavía no hubiera podido dejar porque, no debí dejar que ese y no se acercara. Había algo en su voz más viejo que esta casa. Grey Hollow y jalaba a once kilómetros al oeste, en el fondo frío de un valle. El sol parecía marchar temprano y llegar tarde. La carreta tardó buena parte del día en llevarla hasta allí, dando tumbos por caminos convertidos en lodo, pasando sitios sin recordar y campos donde el centeno se había sembrado solo, salvaje, y portones que colgaban abiertos sobre bisagras rotas. Adeline no le habló al carretero. Se sentó con las manos en el regazo y observó cómo la tierra subía a su encuentro. Y el carretero que apreciaba su pega y su tranquilidad, no vio que ella larraba, porque larraba de la manera en que hacía todo, sin sonido y sin derramarse. No había visto ese valle en 22 años. Se había vuelto más pequeño, de la manera en que se vuelven los lugares de la infancia, y más pobre y salvaje, pero no irreconocible y eso fue lo que la deshizo. Allí estaba la cueva del río donde se inclinaban los sauces. La piedra en pie que los niños juraban era una bruja vuelta fría por esos pecados. El largo montículo bajo, y después las chimeneas, 4 de ellas, 3 quedas una en pie, torcida contra un cielo del color de algo ajagado. Grey Hollow Grange, la casa que su padre había amado, la casa de la cual su padre había sido expulsado una mañana de invierno, con el sombrero entre las manos y esos hijos detrás de él, y su nombre siendo borrado en esa misma hora de los registros de todo hombre que alguna vez lo había llamado amigo. La carreta se detuvo en el patio, y el abajo hacía una hierba que le ligaba a los tabilos, una figura gris solitaria en una vasta ruina gris, y dejó que la carreta se alejara tracudeando sin ella, y se quedó sola. La casa estaba peor de lo que las cartas habían advertido. Media ala este se había entregado al clima. El techo allí era una jaula de vigas negras abierta a la lluvia, y los pisos de abajo se habían podrido y creado una pálida cosecha de hongos. La cocina había sido despejada. Hasta los murillos de hierro habían sido arrancados y vendidos. Y el gran salón donde su madre alguna vez se había parado, vela en mano, en la víspera de cada cosecha, era ahora un lugar de excrementos de aves y cristal roto, y una mesa inclinada que nadie había considerado que valiera la pena lavarse. Camino por todo aquello sin flaquear. Se había preparado durante años, de la manera en que un nadador se prepara para el agua fría. Pero cuando llegó a la ventana ancha y miró hacia lo que había sido el jardín, comprendió que ya no podía prepararse para nada más, y presionó su puño contra el esternón, contra el lugar donde se asienta el duelo, y lo sostuvo allí hasta que pasó lo peor de la ola. En el centro del viejo patio se erguía el parral. Su abuelo lo había plantado. Su padre la había alzado hasta esos ramas cuando era niña, y ella se había sentado en esos ramas en las tardes de verano con todo el valle dorado abajo, y había creído, de la manera de los muy jóvenes, que el mundo era bueno y seguiría siéndolo. El árbol estaba muerto ahora, o lo parecía. Su corteza se había vuelto negra y agrietada, esos ramas desnudas y quebradizas, alzandos desde la hierba alta como los dedos de una mano que se aferra a la libertad. Debería haberse podrido y quedado hacía mucho tiempo. No lo había hecho. Se erguía de la manera en que ella se erguía, arruinado y negándose. Y cuando lo vio, se le cortó el aliento porque fue lo primero en toda esa desolación que no se sintió como perdida. Se sintió como una promesa que la tierra había hecho y que pensaba cumplir. Fue entonces cuando escuchó el granido. El perro salió de debajo del ala este queda, bajo y lento. Una gran bestia gris y democrata, con una oreja rasgada y los ojos cansados y sin amigos de una criatura a la que todo lo que se le había acercado le había arrojado piedras. Estaba flaco hasta la crueldad. Mostró los dientes. No avanzó y no retrocedió. Simplemente sostuvo su terreno en el naufragio que había hecho suyo, y le dijo, en el único idioma que tenía, que este era su lugar ahora, que no le quedaba nada que perder, y que defendería su nada hasta la muerte.
Adeline ese agacho. No extendio la mano hacia él. Simplemente ese bajo a su nivel, ese cuedo quieta, y espero y la lluvia cayó sobre ambos. Un minuto. Dos. El granido ese fue apagando. La oreja rasgada del perro ese movió. Y después de un largo rato porque ella le había dado lo único que nadie más le había dado jamás, que era tiempo, ese arrastro hacia adelante sobre el viento y ese detuvo, y la miró con una expresión casi de disculpa. Lo sé, dijo ella. A mí tampoco me quiso nadie. Para el anochecer había hecho habitable la única habitación seca, había encendido un fuego con leña que ella misma había partido. Y había compartido con el perro el pan y el queso duro que había traído. Él comió un metro de distancia y no se acercó más, pero tampoco así fue. Y cuando ella se acostó sobre su capa de blada junto al pequeño fuego, él también se acostó, en el umbral entre ella y la oscuridad. Y esa fue la primera noche en 22 años que Adeline Ashford durmió bajo el techo de su padre. La mitad estaba cálida. Lo primero cálido que la casa había albergado en más tiempo del que el perro lavaba vivo. Y afuera, en el patio negro, el perro muerto montaba guardia sobre lo que sabía y todavía no diría. El pueblo así llamaba lo fort, y así decidió en contra de ella antes de que lavara 3 días en la grange. Al principio no comprendió que tan completamente podía un lugar cerrarle el rostro. Camino los 3 kilómetros hasta el pueblo para comprar harina, cebo y semillas, con monedas tan buenas como las de cualquier hombre, y el molinero, tras una mirada de un empleado delgado, venido especialmente desde Wexmore, descubrió que el precio había subido, y volvió a subir cuando ella no hacía mudo, hasta situarse en 3 veces lo que el granjero detrás de ella pagaba por el mismo saco. El velero no tenía velas para vender. El herrero estaba demasiado ocupado para reparar su portón, y estaría demasiado ocupado, ella comprendió, por el resto de su vida. En la posada, la conversación se detenía cuando ella entraba y volvía a comenzar, más baja cuando ella se iba. Y lo que decían era que la nueva mujer de Grey Hollow era una loca, o una farsante, o una bruja como la piedra en pie, que no sobreviviría el invierno y que sería imprudente. Aquí un nombre no se pronunciaba, pero se comprendía que se refería al hombre que la había ayudado. Ella no discutió. No loro en el camino donde pudieran verla. Simplemente le pagó al molinero su robo sin decir palabra, porque necesitaba la harina, y la cargó los 3 kilómetros de vuelta sobre su propia espalda, bajo la lluvia, y hizo lo mismo la semana siguiente y la otra después. Y lo Ford la observó hacerlo y quedó lentamente, desconcertado, porque la crueldad espera semillan o furia. Y ella no le dio ninguna de las dos cosas. Le dio paciencia. Y la paciencia, para personas a quienes se les ha enseñado que lo fuerte y lo ruidoso es lo más aterrador del mundo, resulta lo más desconcertante de todo. A 1 kilómetros de distancia, en la casa angasta del administrador, detrás de los establos de Wexmore, Silas Creel se sentaba hasta tarde con sus libros de cuentas, y no estaba satisfecho. Había puesto la máquina en marcha con bastante facilidad. Solo había tenido que dejar saber que a la mujer no debía darse nada, y el pueblo que vivía y moría al gusto del Duque, había hecho el resto. Por toda medida, ella debería estar rota. La grange no podía alimentarla. El invierno la terminaría. Él había arruinado a personas más duras por razones más pequeñas, pero no estaba satisfecho. Le daba vueltas a sus palabras una y otra vez, de la manera en que un hombre le da vueltas a una piedra en el bolsillo. Por devolverme lo que ya era mío. No era nada. Era una frase. Y sin embargo así le había clavado como una estela bajo la una. Porque había algo en el pasado de Creel, una sola cosa que había pasado 30 años enterrando profundamente, y los cimientos de todo lo que ahora era descansaban sobre que esa cosa permaneciera enterrada. Se levantó y sacó de un gabinete cerrado un viejo mapa del Valle Occidental, y observó largamente las 41 hectáreas marcadas, con letra desveda de un empleado, con un nombre que no era Wexmore, y que había sido convertido en Wexmore por su propia mano joven y firme,
toda una vida atrás. Había sido tan cuidadoso. Había quemado los originales y los había visto arder. No quedaba prueba en el mundo de que Greyhalo hubiera pertenecido jamás a la familia a la que había pertenecido. Y el hombre que podría haber testificado había muerto de frío y vergüenza la primavera siguiente. Y esos hijos así habían dispersado y nunca más así supo de ellos. No había peligro. Se dijo a sí mismo que no había peligro. Y enroló el mapa y lo guardó bajo lave y no pudo dormir. En Greyhalo, el perro ya tenía nombre. Ella no lo había elegido. Ella sí lo había ganado. En su cuarta mañana, lo había encontrado de pie en las cenizas frías del hogar, grita hocico a cola con el polvo, vindos tan absurdo y tan orgulloso de sí mismo que ella había reído en voz alta por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Ash había dicho, criatura ridícula. Y él había manido el muñón roto de una cola que claramente no había manido en años, y el nombre así quedó y él también. La seguía ahora a una distancia fija de metro y medio. Y cuando los hombres subían por el camino, porque creyó los enviaba a cantar esos provisions menguantes y a reporter el progreso de su desesperación, Ash así colocaba entre ella y ellos, y mostraba cada diente en su cabeza, y los hombres no volvían a subir por ese camino dos veces. Ella trabajó. No hay otra palabra para esas primeras semanas. Simplemente trabajo desde el gris antes del amanecer hasta el gris después del ocaso, y el trabajo era la única oración que así permitía. Limpió la cocina y la fregó, y logró que el gran horno, oxidado hasta la ruina, tirara y mantuviera un fuego. No loro. Cavo. No desesperó. Plantó. Volteó una esquina del viejo huerto de cocina con un tender que había encontrado en el pozo. Y ingresó y devolvió al uso, y sembró las semillas que había cargado once kilómetros sobre su espalda, y sobre ellas no dijo ninguna palabra, porque algunas esperanzas son demasiado importantes para arriesgarse a pronunciarlas. No las pronunció. No dijo que la vieran romperse. Y el pueblo observaba la chimenea de Greyhalo render cada mañana su delgado hilo de humo, contra todas sus expectativas, y no sabía que pensar de un fuego que no se apagaba. Para comprender por qué una mujer cargaría harina once kilómetros sobre su espalda antes de renunciar a una ruina, hay que regresar 22 años, a otro invierno y el mismo valle, y a un hombre llamado Thomas Ashford, el padre de Adeline, que era, según el relato de todos los que lo conocieron antes de que el mundo les enseñara a olvidar, un hombre bueno. Los Ashford habían tenido Greyhalo durante 5 generaciones. Eran la pequeña y decente hidalguía que las grandes familias en notaban en necesitaban, y habían cultivado bien sus 41 hectáreas, y pagado sus tributos, y criado a sus hijos para ser amables. Y Thomas había amado la tierra de esa manera particular en que un hombre ame algo que pretende dejar mejor de como lo encontró. Plantó los parales, hijos todos, a lo largo del muro sur. Cargó a su pequeña hija sobre los hombres por el huerto, y le puso nombre por ella a cada árbol, y le repitió una y otra vez la frase que ella levaría consigo a través de toda su vida, arruinada y no arruinada. La tierra conoce los suyos adi. Se buena con ella y ella te guardará fe mucho después de que la gente deje de hacerlo. No había cantado con Silas Creel. Creel había legado al valle como joven agente del sexto duque, padre de Julian, un hombre duro y avido que medía su valor en hectáreas, y que puso a su agente a consolidar las posiciones occidentales, por cualquier medio que la ley pudiera hacerse vestir. Greyhalo se encontraba justo en la tierra que el duque deseaba cercar, y Thomas Ashford no vendería, porque la tierra no era suya para vender. Decía que él solo era el administrador. Así que Creel, que era joven y brillante y sin ningún piso bajo los pies, hizo lo que la ley podía vestirse para permitir. Falsificó una deuda, un préstamo que nunca se había hecho, y una firma copiada tan fielmente que Thomas Ashford, Alabama versa la mostrada en la cámara del magistrado, así puso palito y luego así quedó en silencio, porque no podía probar un negativo, porque los hombres que decidirían eran los hombres del duque. Y porque la verdad en aquella sala no tenía amigos en absoluto.
Le quitaron la grange en una sola mañana. Borran su nombre de los registros de la parroquia y de la memoria misma del lugar, de la manera en que solo los poderosos pueden hacerlo, de modo que en pocos años fue como si los Ashford nunca hubieran existido, como si un hombre bueno no hubiera muerto la primavera siguiente en una cama prestada, con el rostro vuelto hacia la pared. Adeline tenía 9 años. Recordaba la careta. Recordaba las manos de su padre, siempre tan firmes toda su vida, temblando sin poder detenerse. Y lo último que él había logrado decirlo, inclinando cerca para que los demás no lo oyeran, en la choza fría, con la nieve entrando por debajo de la puerta. Guard la prueba, Addie. Su voz así quebraba, sus ojos ardían. No pude salvarnos con ella. No había nadie a quien levársela, y solo la habrían quemado como quemaron el resto. Pero la escondí. La escondí donde la tierra guarda a los suyos. Un día habrá oídos que escuchen, y cuando los haya, tú vuelves a casa, y le preguntas al árbol. Su aliento le había falado entonces. Pregunté al árbol, dijo de nuevo. Y eso fue todo y así había ido. Y ella había sido una niña y no había comprendido. Y las palabras así habían hundido en ella como una piedra en un pozo, y yacen en su fondo, oscuras, esperando durante 22 años. Había crecido. Un matrimonio en I cruel en I cálido con un calado panero llamado vain la había dejado viuda con una pequeña suma limpia, y justo la libertad suficiente para comenzar el trabajo paciente y agitador de los despejados. Había buscado. Había rastrado a la hija del viejo empleado parroquial hasta un asilo de trabajo, y la había comprado, con su última moneda, una sola página medio quemada. No la prueba misma, sino un registro de que una prueba había existido y había sido silenciada. Fue suficiente para comenzar. Y luego había legado el giro más extraño de todos. Había escrito al actual Duque de Wexmore, recordando una vieja deuda de honor genuina que su padre le había debido al de ella y jamás había pagado. Y el séptimo duque, que no sabía nada y lo importaba menos, la había saldado con la moneda más barata que podía. Le había dado la propiedad sin valor que nadie quería. Le había devuelto la propia tierra en la que su padre había enterrado la verdad. Se paraba ahora en esa tierra, 22 años después, una mujer libre con una escritura contra el pecho y un árbol muerto en su patio. Y comprendió por fin lo que su padre no había podido hacer entender a una niña de 9 años. Pregunté al árbol. Todavía no sabía cómo, pero sabía, con la certeza profunda y lenta que la había cargado a través de la lluvia una y otra vez, que la prueba estaba ahí, que había esperado tanto como ella había esperado, y que no dejaría este valle una segunda vez sin ella. El invierno cayó con fuerza, y ella no se rompió y eso más que cualquier rumor, más que cualquier tienda cerrada, fue lo que comenzó a cambiar el valle. Comenzó con el viejo Eli Marsh. Era la última alma viviente que había trabajado la tierra de Grey Hollow en los días de los Ashford. Un hombre encorvado, quetido, de pocas palabras, de casi 80 años, que vivía solo en una choza en el extremo lejano del valle y no hablaba casi con nadie. Había observado el humo de la chimenea de la nueva mujer durante todo noviembre, de la manera en que un marinero observa una luz lejana, y en la primera mañana de diciembre, cuando ella podía verse en su huerto muerto con un hacha, derribando las ramas podridas que amenazaban el resto, el lego hasta su portón roto y así quedó allí, moviendo la mandíbula, hasta que ella lo notó y así acercó, secundos las manos. Él la miró largamente, primero el rostro, luego las manos. Después, curiosamente, la manera en que así paraba, el peso equilibrado y la barbilla nivelada, y algo así movió detrás de sus viejos ojos. ¿Sostiene usted una voz como un cuerpo el que así lo encenó de joven? Dijo. No era una pregunta. Me encenaron de joven, dijo ella. ¿Quién? Podría haber mentido. Le había mentido a todos durante meses. Pero había algo en el rostro de él que no había visto en ningún otro rostro de aquel valle, y eso le soltó la lengua contra todo su cuidadoso juicio. Un hombre que amó este huerto, dijo en voz baja, más de lo que amó su propia seguridad,
que es por lo que el final no tuvo ninguna de las dos. La mandíbula del anciano dejó de moverse. La miró fijamente y entonces dijo lo que ella recordaría en su lecho de muerte, la frase directa que la nombraba no como una extraña legada para fracasar, sino como algo que regresaba. Conocía su padre, dijo. La habría reconocido en cualquier lugar. Tiene su manera de pararse en el frío, como si tuviera derecho a él. Hizo una pausa. Miró el perro muerto y luego de vuelta a ella, y su vieja voz se quebró limpiamente por la mitad. La tierra conoce los suyos, muchacha. Ha estado esperando. Yo también. Ella no loro. Tomó su vieja mano dura entre las suyas y las estuvo. Y el perro ash que no confiaba en ningún hombre vivo, se acercó y presionó su gran cabeza gris contra la rodilla del anciano. Y los tres se quedaron allí, en la mañana blanca, y ese fue el día en que Greyholo dejó de ser una ruina, y volvió a ser un hogar al que su gente estaba regresando. Eli venía todos los días después de eso. Trajo herramientas que había mantenido engrasadas durante 50 años, contra un día que nunca había nombrado. Le mostró donde corrían los viejos drenajes, y que campos vivían y cuales alimentaban. No podía cargar mucho, pero podía señalar y podía recordar. Y recordar era lo que el valle más necesitaba. Donde ligaba Eli, otros lo seguían de a dos y de a tres. La viuda de un arrendatario que temía menos a creer que a morir de hambre. Dos hermanos jóvenes con espaldas fuertes y sin tierra propia. El aprendiz del herrero, subiendo a herdadillas por el camino después de oscurecer para arreglar el portón que el herrero no arreglaría. Para el cambio de año eran 6 y luego 9. Y las chimeneas de Greyholo, que en toda una generación no habían tirado juntas, tiraban ahora juntas. Y el valle, abajo, alzaba la vista hacia el humo y no sabía si alegrarse o temer, y era un poco de ambas cosas. El Duque llegó en primavera. No había tenido intención de hacerlo. Solo había pretendido recorrer el límite occidental, cosa que hacía quizás una vez al año, y sin ningún placer. Pero creyó, cada día más gris y silencioso, si lo había impuesto con una urgencia que el Duque encontró fastidioso y no examinó. Había irregularidades en Greyholo, dijo creyó. La mujer estaba reuniendo gente. Estaba, dijo creyó, con la palabra saliendo de el delgado y seca, organizando. Al Duque no le importaba una viuda y sus galinas. Pero la mañana era hermosa, y el agente no dejaba de insistir. Así que cabalgó los 11 kilómetros al oeste, esperando encontrar una choza y una arpía, y estar en casa para el mediodía. Detuvo su caballo en lo alto del largo montículo, y por un momento no supo dónde estaba. Recordaba Greyholo, o recordaba la idea de ella, la entrada en un libro contable, la palabra ruina. Lo que se extendía abajo bajo la verde luz de primavera no era una ruina. Los campos habían sido arados y estaban reverdeciendo. Los sitios estaban trazados. Los portones colgaban rectos. La casa había perdido su jala de vigas negras, el ala este recién tejida, la paja fresca de un dorado polido contra la vieja piedra gris. Se alzaba humo, 3 columnas de él, directas hacia la mañana quieta. Había ovejas en el prado de la piedra en pie, una nina arriando gansos, un gran perro gris dormido al sol. Y había una mujer cruzando el patio con un yugo de balde sobre los hombres, moviéndose con la economía tranquila de alguien que ha hecho lo mismo 10,000 veces. Y mientras el Duque la observaba, algo así volteó en su pecho, algo que no así había volteado en años, lento y doloroso, como una leva en una cerradura, largamente oxidada. Bajo cabalgando. Ella dejó los baldes en el suelo cuando lo vio, y así quedó esperando, sin apresurarse a saludarlo en finger que no lo vea. Y el perro así levantó y así acercó a su lado, observándolo con ojos amarillos y plenos. Señora Vane, dijo él. Excelencia, dijo ella. Él miró a su alrededor, incapaz de detenerse ante el techo nuevo, la tierra removida, los corderos, la imposible vida ordinaria y respirante del lugar, y así escuchó Decker, con una voz que le sonaba extraña a sus propios oídos. ¿Qué ha hecho usted aquí?
Solo lo que hacía falta hacer, dijo ella. Le di una ruina. Usted me dio un comienzo, dijo ella. Y lo llamo ruina porque nunca vio lo que podía ser. La mayoría de los hombres no pueden. Ven la cosa rota y creen que la rotura es su verdad. Lo miró con esa misma paciencia que él se había lavado consigo de aquella habitación fría, una temporada atrás, y jamás había soltado. Pero la rotura es solo lo que es le hizo. No es lo que es. Él no respondió. No tenía respuesta. Era un hombre al que se le había dado todo, y que había dejado que todo se volviera gris a su alrededor. Sus grandes casas frías, su frío matrimonio, que la influenza había terminado 2 años antes, sin dejar duelo, lo cual al menos habría sido algo, sino una vasta y nivelada nada. Y ahora observaba a una mujer vestida de gris remendado convertir la propiedad que él había desecado en la única cosa viva que había visto en una década. Y sintió correr la primera y delgada grita a través de la nada, y lo asustó y no pudo apartar la mirada. Su vista cayó sobre el peral, todavía negro, todavía desnudo entre todo aquel verdor. Esa cosa muerta debería derribarse, dijo porque necesitaba dejar algo. No, dijo ella rápido. Demasiado rápido. Y luego recuperando la calma. No volverá. Algunas cosas solo parecen muertas, excelencia. Solo están esperando la primavera correcta. Se quedó una hora. Había pretendido quedarse 10 minutos. Cuando finalmente se marchó cabalgando, permaneció en silencio los 11 kilómetros de regreso. Y creyó encontrándolo en el patio de establos. Vio el rostro del duque y dejó morir su informe, porque era el rostro de un hombre que había visto algo. Y creyó había pasado toda su vida temiendo exactamente eso. El día en que un Wexmore por fin comenzara a ver. Tenía hasta el otoño para actuar, y ahora lo sabía, de la manera en que un hombre que se ahoga conoce la profundidad del agua. La mujer no estaba fracasando. La mujer estaba prosperando. Y el valle se estaba volcando hacia ella. Y el duque era el peligro que creyó nunca, en 30 años había tenido que temer. El peligro de que su propio amo desarrollara ojos. Si la mujer encontraba un hilo, y el duque alguna vez estaba de humor para tirar de él, todo lo enterrado podría salir de la tierra, y Silas creyó descendería a una oscuridad de la que ninguna astucia de agente podría rescatarlo. No podía permitirlo. No había cometido su único gran crimen para ser deshecho, en su vejez, por una viuda con un tender y un perro. Así que dejó de ser astuto, que fue su gran error, y en el miedo recurrió, como siempre lo hacen los hombres poderosos y asustados, a la fuerza. El golpe cayó a mediados de verano. 2 de sus jóvenes habían construido una presa, bajo la indicación del dedo de Eli, para devolver el prado bajo muerto a los pastos. Un mes de trabajo, entre el río y 40 hectáreas recién sembradas. En alguna hora negra pasada la medianoche, un hombre pegado por creel bajo entre los sauces con una barra de hierro y la rompió. El agua entró como una perd. Habría ahogado toda la graña baja, la hierba nueva, los corderos dormidos, muy probablemente a los hombres que la construyeron. Pero el perro despertó. Alzó la cabeza en el patio oscuro y dio un olido que nadie le había escuchado jamás, largo y roto y terrible, y eso hizo salir a Adeline en camisón, con una linterna, y vio venir el agua blanca, y despertó a gritos a los hombres. Salvaron lo que pudieron salvarse. Las vidas, los corderos, libres de las 40 hectáreas, trabajando con el agua hasta el pecho hasta el amanecer. Y cuando llegó la luz, les mostró la presa rota, y el corte limpio de la barra de hierro en ella, que ninguna inundación jamás hizo. Y comprendieron, empapados y arruinados en la fría mañana, exactamente que se había hecho y por quién. Fue lo más cerca que estuvo, en todo aquel largo año, de romperse. Se paró el borde del campo ahogado con las manos colgando vacías a los costados. Y Eli a su lado lavaba las lágrimas lentas y furiosas de los muy ancianos. Y los jóvenes la miraban para saber si debían desesperar. Y por un solo momento,
Adeline Ashford Cincio el peso entero de 22 años care de golpe, y casi así doblo bajo él. Y entonces lego el carriage ligero por el camino. Lo conduce con fuerza y mal una mujer con capa negra de viaje, que detuvo de un tirón el caballo en el patio inundado, bajo pisando el fango con buenas botas, eco una mirada bardora al desastre y la gente mojada y exhausta, y dijo con una voz como una lima raspando el hierro. Bueno por fin así descubrir. Había comenzado a pensar que nunca lo harían. Tenía quizás 60 años, rostro afilado, magnificamente imposible ante la ruina. Adeline Ashford, tienes los usos de tu madre y la idiota terquedad de tu padre, y gracias a Dios por ambas cosas. Soy Hester Quillen. Te enseñé tus letras en esta misma casa, antes de que estos ladrones nos ecran el camino, y he pasado 30 años aprendiendo la ley, para el día en que me escribieras, que finalmente hiciste. Miró la presa rota con una alegría terrible y brillante. Un hombre que rompe una presa de noche tiene miedo, y un hombre asustado comete el único error que los cuidadosos nunca cometen. Actua. Vamos a colgar a Silas creyó con su propia soga, dentro de la ley. Y comenzamos con lo único que él nunca pudo encontrar en y destruir. Tu padre juró que todavía existe. La prueba. ¿Dónde está? Y Adeline, parada en el naufragio de la mitad de sus esperanzas, con la otra mitad ardiendo repentinamente de vuelta a la vida, ese dio la vuelta y miró a través del patio ahogado y reluciente hacia lo único que la inundación no había tocado. Lo único que así erguía como siempre así había erguido, negro y desnudo, esperando bajo el sol naciente. Me dijo que le preguntra al árbol, dijo. Fueron hacia el árbol. Había estado en pie tanto tiempo muerto y inmortal en el centro de todo, que ella había buscado por el resto entero de la propiedad antes de permitirse creer que su padre lo hubiera dicho tan lentamente. Había levantado tablones y sondeado paredes y vaciado el pozo seco. Le había pedido al árbol un acertijo, de la manera en que los estudos siempre toman lo simple por un acertijo. Pero Hester Quillen buscó con el sentido lano y frío de una abogada, no con el duelo de una niña. Camino una vez alrededor del tronco negro sobre la hierba mojada, y así detuvo donde las grandes raíces se alzaban en el ledo sur. Tu padre plantó los hijos de este árbol a lo largo de aquel muro. Un hombre que planta no esconde algo en la piedra ni en el agua. Lo esconde en la tierra, en la única raíz que nadie jamás desenterrará, porque desenterrarla es matar al árbol. Y confía en que el árbol guardará fe, porque es lo único que le queda en el mundo en lo que pueda confiar. Traigan las palas con cuidado. No vamos a donarlo. Cavern. Cavern lenta y suavemente como cirujanos, toda aquella larga tarde, aflojando la tierra de la gran raíz sur, y toda la casa se paró alrededor en un anhelo silencioso. Y la luz se volvió dorada y sesgada. Y justo cuando Adeline comenzaba de nuevo a desesperar, la pala de uno de los jóvenes tocó algo que no era piedra ni raíz. Era una caja plana de hojalata de plomo soldada contra la humedad, no más grande que una biblia, envuelta en una tira de cuero engrasado vuelto negro como el árbol, y acunada en la cova de la raíz como si hubiera crecido a su alrededor a propósito para mantenerla a salvo, cosa que quizás, a través de 22 años había hecho. Adeline la levantó con ambas manos. No pasaba nada. Lo pasaba todo. Se arrodilló bajo la luz dorada con el último secreto de su padre en el regazo, y no pudo obligarse a abrirla, porque mientras estuviera cerrada podía ser cualquier cosa. El joyo de su esperanza o su muerte, y había cargado la esperanza tanto tiempo que temía el momento en que debiera volverse verdad o volverse nada. Abrila muchacha, dijo Eli muy suavemente. Lo escondió para que tú lo abrieras. Rompió el sello soldado con un cuchillo. Adentro sicas como el día en que fueron celadas, yacen tres cosas. La primera era la verdadera escritura de Grey Hollow Grange, la que creyó haber visto arder, otorgada a los Ashford 5 generaciones atrás. La segunda era una carta de puño y letra de su padre, fechada la semana de su ruina, dejando constancia de todo lo que así había hecho,
la deuda falsificada, la firma falsa, el magistrado que no quiso escucharlo, y nombrando el agente Silas Creel, que construyó una mentira, y el sexto duque, que la dejó sostenerse. Y la tercera conversa la palabra de un hombre arruinado contra los poderosos en una soga capaz de sostener un peso. Era el propio primer borrador del falsificador. Creel, joven y arrogant, había practicado la firma falsa una y otra vez sobre una sola hoja, antes de plasmarla en la escritura, volviéndose línea a línea más corto hacia un nombre copiado a la perfección. La mano de Creel. El crimen de Creel. Aprendiendo a ser un ladrón. Hester Quillen lo miró durante mucho tiempo. Después soltó un lento suspiro, y por una vez en su vida ácida no tuvo nada afilado que Decker. Ay, Thomas, dijo suavemente el air dorado. Hombre astuto y fiel. Al final la guardaste. Dobló los papeles con manos no del todo firmes, y alzó la vista hacia Adeline. Lo tenemos. ¿Me comprendes? La escritura de la tierra. La carta demuestra el agravio. Pero esto, toco la hoja de práctica. Esto nos da al hombre ante un tribunal frente a un juez que no responde ante ningún duque. Lo tenemos. Adeline no celebró. No loro. Puso su mano contra la corteza negra del árbol que había guardado fe durante 22 años, palma abierta, de la manera en que así toca algo vivo, y así quedó así mucho tiempo mientras el sol así ponía. Y afuera un truco de la luz dorada que así apagaba, o que la temporada por fin había legado, los que estaban más cerca de ella juraron después haber visto, en la ramita más baja del árbol largamente muerto, el primer nudo verde y duro de un brote. Lo hicieron dentro de la ley, tal como Hester había prometido. Y lo hicieron donde Creel no pudiera alcanzar las palancas, levándolo todo no ante el magistrado local, que era criatura del duque, sino ante el tribunal del condado, donde Hester Quillen había pasado 30 años haciéndose conocer entre gente que no podía ser comprada. Y lo hicieron, por insistencia de la propia Adeline y contra el consejo de Hester, en presencia del duque, porque ella había luchado mucho sobre el asunto del duque. Tenía todo el derecho de arruinarlo con aquello. Su casa había construido sus posiciones occidentales sobre los usos de la de ella, y la ley bien podría haber despojado al séptimo duque de mucho más que la grange. Pero ella había visto su rostro voltarse en su patio aquella primavera, había visto la luz entrar en la nada, y había tomado una decisión que Hester llamó blanda, y que Eli llamó justa, y que ella misma llamó simplemente la verdad. Que el hijo que no sabía nada no era el padre que lo había sabido todo, y que un hombre al que así le diera la oportunidad de elegir correctamente debía dárselo y esa oportunidad antes de ser condenado por elegir mal. Así que lo escribió. Lo escribió una sola línea. Venga al tribunal el día de la audiencia de Creel, y aprenda sobre que esta construida su casa, y decaída frente a Dios y frente al condado que clase de hombre pretende ser. Él fue. Por supuesto que fue. No había podido dejar de pensar en ella desde la primavera. Y la línea de aquella carta golpeó la nada agrietada dentro de él como un martillo. Se sentó al fondo del tribunal, solo, vestido de oscuro lano, y observó. Observó a Hester Quillen exponerlo todo, paisa por paciente paisa. La escritura, la carta, la hoja de práctica. El experto que juró que la mano de práctica y la escritura falsificada eran una misma. Observó al viejo Eli Marsh subir temblando al estrado y cantar, con sus quebradas palabras sueltas, la mañana 22 años atrás en que Thomas Ashford fue echado al camino. Y observó a Silas Creel, que había gobernado el valle por miedo durante 30 años, sentarse gris y encogiéndose mientras la soga se apretaba, su compostura deshaciéndose línea por línea, hasta que al final, cuando su propia mano juvenil fue alzada ante el tribunal, aprendiendo a ser un falsificador, la máscara no tanto resbaló como cayó de golpe al suelo. A Creel así lo levaron. La tierra fue restituida. La escritura inscrita. El agravio, por fin asentado, donde los poderosos ya no pudieron alcanzarlo para borrarlo. Pero Adeline apenas escuchó el final de todo aquello. Estaba mirando al duque y ella, a través del tribunal repleto,
y en su rostro ella vio el mismo nudo verde y duro que había visto en el árbol muerto. El brote que significa que el largo invierno por fin, está sucediendo. Paso un año. Paso de la manera en que pasan los buenos años sin espectáculo. Y al final de él, en una tarde fría de finales de verano Julian Duque de Wexmore, cabalgó los 11 kilómetros al oeste hacia Grey Hollow Grange, y en lo alto del largo montículo detuvo su caballo, como había hecho 2 veranos antes, y miró hacia abajo, al valle y no pudo reconocerlo. No pudo reconocerlo. Las palabras se alzaron en él con una especie de asombro, porque eran las mismas palabras que había pensado la primera vez, y más verdaderas ahora de lo que habían sido entonces, porque el comienzo se había convertido en un mundo entero y vivo. El campo de Bayo corría dorado, trigo sosteniéndose hasta el río. La casa remendada se erguía cuadrada y cálida en la última luz, cada chimenea tirando, y un largo granero nuevo y bajo junto a ella, y más allá las cabanas de la docena de familias que trabajaban la tierra, y eran libres sobre ella. El prado bajo que la inundación había ahogado estaba verde profundo de nuevo y lleno de ganado, y había niños. Había niños corriendo a lo largo de los sitios con el gran perro gris, viejo ahora, gris sobre gris, corriendo alegre tras ellos. Escucho tenue a través del air dorado, el sonido de alguien riendo, y el repique del martillo del herrero, el mismo herrero que alguna vez había estado demasiado ocupado para reparar su portón, y que ya nunca hablaba del año en que había tenido miedo. Todo debajo de él crecía. Todo debajo de él ya no estaba solo. Y en el patio, donde una cosa negra y muerta había montado guardia sobre la verdad durante 22 años, el peral estaba en fruto. Había vuelto exactamente como ella había jurado que lo haría. Había reventado en hojas la primera primavera, lenta y incrédula, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, y había florecido la siguiente, una nube blanca entera. Y ahora, a fines de verano, colgaba pesado con las primeras peras que había dado en una generación, dorándose en la luz cálida. Y debajo de él, en un banco que sus jóvenes habían construido, estaba sentada Adeline. Ya no vestía de gris. Por fin había dejado la mañana atrás. Y alzó la vista hacia el largo montículo y lo vio allí contra el cielo. Y así levantó y esperó, de esa manera que tenía, sin apresurarse, segura como la María. El bajo cabalgando. Había bajado 100 veces aquel año, por cada mandado honesto que pudo inventar, y varios que no pudo, para enmendar lo que su casa había hecho, así decía a sí mismo, y para estar cerca de la única cosa viva que había encontrado en una década de gris, que era la razón más verdadera, y que ella había sabido mucho antes que él. Dejó su caballo en el portón y cruzó el patio, y el viejo perro alzó su cabeza canosa, golpeó su cola rota, y no así molesto en levantarse, habiendo decidido hacia tiempo que a este hombre así le permitía estar allí. El duque así detuvo ante el banco bajo el árbol cargado, y por un momento ninguno de los dos habló, y la luz dorada así posaba sobre todo, el trigo, las cabanas, la fruta, los dos, cálidos donde el mundo había sido tan frío. No pude reconocerlo, dijo por fin. Desde lo alto del montículo. He bajado 100 veces y aún así esta tarde Meyer y no lo conocí. Sacudió la cabeza lentamente. No es la ruina que le di. Ni siquiera es el comienzo que usted me mostró. Así detuvo buscando un hombre desacostumbrado a la palabra. Está vivo. Ella lo miró y le devolvió la palabra, lana y quieta, de la manera en que su padre le había entregado su única frase verdadera en el frío, toda una vida atrás, de la manera en que una cosa así transmite. Vivo, dijo ella. El viejo Eli Marsh, que estaba sentado al calor junto a la puerta, porque ya tenía 81 años y hacia menos y observaba más, y no así lo escapaba nada, llamó a través del patio dorado con su vieja voz quebrada, mitad hacia ellos y quizás mitad hacia el árbol fiel y la tierra paciente misma. Siempre estuvo allí debajo, dijo. Solo esperaba. Miró a los dos, de pie muy cerca bajo el fruto pesado, al duque que había aprendido a ver,
y la hija que había vuelto a casa, y su viejo rostro se abrió en la sonrisa rara y total de un hombre que ha vivido lo suficiente para ver la rueda dar toda la vuelta. ¿Tú crees, dijo Eli, cuando ya no está solo? Y el viento cálido se movió a través del huerto, y una sola para madura se soltó y cayó, y rodó por la hierba dorada hasta descansar contra el pie de ella, el primer fruto donde la tierra guarda a los suyos. Ella se agachó y la recogió. La sostuvo un momento en su mano abierta, y después se la dio todavía tibia por el sol, al hombre que le había dado una ruina, y que jamás supo que lo estaba dando el mundo. Y él la tomó y sus manos se tocaron y se quedaron así. Y lo lejos los niños rían, y el humo se alzaba recto y constante desde cada chimenea remendada, hacia la tarde dorada y clemente. Y el largo invierno al fin, llegaba a su fin.